ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா Ryzen 3200G PC பில்ட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமருக்கு போகுது. ஸோ இந்த PC பில்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக இதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பாருங்கள். 30K பட்ஜெட்டில் உள்ள ஒரு PC பில்டு. ஸோ நம்ம 30K 28Kன்னு எதாவது சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ப்ராப்பர் GST, இன்க்ளூடிங் அசம்பிளி. ஸோ கஸ்டமர் ஆன் பண்ணோன்னா ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த PC பில்ட் பண்ணவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே GTA5 கேமை ஏற்றி அனுப்பிச்சி விட்ருங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ 3200Gயில் GTA கேம் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரேம் ரேட்டு, ஸோ எவ்வளோ கூலிங், ஸோ திட்டத்திட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் 2.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே இந்த GTA5 பசங்களை விட்டு டெஸ்டிங்கில் இருக்குது. இன்னும் CPU ஆஃப் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இதோட கண்டிஷனோட தான் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் போட்டிருக்க கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 3200G ப்ராசரு, ஸோ ஜிகாபைட்டில் A320 மதர் போர்டு, ஒரு Corsair 3200 MHz 8GB ரேமு, சிலிக்கான் பவர் சொல்லி இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதோட 256GB NVMe, ஸோ 250 வாட்ஸுக்கான ஒரு கேமிங் பாக்ஸின் SMPS, ஸோ RGB கேபினெட்டு ஃபுல் செட்டு. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் செட்டோட ஃபுல் காஸ்ட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 29,990 தான். ஸோ கம்ப்ளீட் ஃபுல் எல்லாமே சொல்லக்கூடிய ப்ரைஸிங் 29,990 அப்படின்றது இன்க்ளூடிங் GST, இன்க்ளூடிங் அசம்பிளி. நீங்கள் ஆன் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேலையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம GTA5 கேமை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரேம் ரேட் எவ்வளோ வருது, எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு பழைய டிவி. ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் HD 1080p மானிட்டரில் போட்டு ப்ளே பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவல். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 கஸ்டமருக்கு இப்போ போயிட்டுருக்கு. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் HDயில் உங்களுக்கு 30 FPS பக்காவாக நிற்கிது. எனக்கு கேமிங்கை பற்றி நிறையா தெரியாது, நான் விளையாண்டது கிடையாது. ஸோ நிறையா பேர் கேம்னு கேட்குறதுனால இந்த GTA5 இப்போ 2-3 பேருக்கு ஏற்றி அனுப்பிச்சுட்ருக்கோம். ஸோ இந்த PCக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா GTA5 ஏற்றியே தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கேமை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எப்படி இருக்குது, இதில் எதுவும் ஃப்ரேம்ஸோட ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த PC நீங்கள் பில்ட் பண்ண நினச்சாலும் ஸோ ஃப்ரேம் ரேட்லாம் காமிக்கிறது உங்களுக்கு லெஃப்ட்டில் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இப்போ 30 FPS நிற்கிது. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம். ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 FPS போயிட்டு இருக்கு. ஸோ GPU யூட்டிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 100% GPU கிராஃபிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ GPUட ஸ்லிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 248 MHz. ஸோ GPUவோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 47 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது. ரெண்டாவது ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 4GB யூசேஜில் இருக்குது. ஸோ CPUவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25% பெர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வச்சு கேமை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு 1/4 மணி நேரம் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம், எப்படின்றத பார்ப்போம். All set. Phone it in. I'm making the call. ஸோ நான் கேமிங் விளாண்டதும் கிடையாது, ஏன்னா என் கேமிங் விளாட டைமிங்கும் கிடையாது. ஸோ ஒரு சில கஸ்டமருக்காக இதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3400Gயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லினோவோட பிராண்டட் PC, அதில் வேறு லெவலில் இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ 3200G 3400G எல்லா ப்ராசஸரும் தேவைக்கு ஸ்டாக் வந்துருச்சு 5600Gயில் இருந்தும். ஸோ நீங்கள் PC பில்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டக்கு நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். I saw your face, I remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. I think. Be cool. That's right, pal. I'm fucking crazy. Oh boy. All right. You want to live? Tell me you want to live. Work this out. For sure. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Move.
find some cover. I'm ready to do this. Now get in cover. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh, fuck, you hear that? Sirens. Fuck the cops. T, hit the shutter switch. Don't be an idiot. Blame the pricks who called you out here. Fuck these guys. You want to look at the face of death? Be my guest. Drop it, prick. Back the fuck down. We bring it to him. Get down. Wrong profession. I ain't laying down for them. We're coming through. They answered the wrong call. Stay. Get in their faces. Come on, guys. Get out of the way or suffer the consequence. We keep going forward. Get out of here. Don't be as dumb as you look. Press forward. Fuck off. Let's get out of here. Can't be many more cops in this town. Bring him. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Cars are here. Let's go. Move! Come on! The kid might have failed. This wasn't in the job description. Holy cow! Let's go. Get to the car. He better be there! ஸோ பரவாயில்ல, கேம் விளாட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்குது.
Come on. Let's go. Let's go. Took you so long. Shut the fuck up and drive. Whoa, did you see that shit? Put that bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ கார் ரேஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ வந்து கார் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Cops coming our way. Be cool. They ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, shit, shit. Roadblock. Go right. Beat the train, man. பரவாயில்ல, நம்ம இந்த விளையாண்டுமே 30 FPSக்கு குறையாம இருக்கு கேமோட செக்மெண்ட். No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. கேஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டரில் உட்காந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ கேம் விளாட்றதுக்கு நமக்கு எப்பவுமே டைமே கிடையாது. ஸோ இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பிசி பில் பண்ணுறப்ப அந்த GTA5 கேமிங் ஏற்றி அனுப்பிச்சி விட்ருங்க, நீங்கள் ஆன் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக அந்த GTA5 கேம் ஏற்றி அனுப்பிச்சி விட்றோம். ஸோ அது விளாண்டு பார்ப்போமே விளாண்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரு 30K பட்ஜெட்லேயுமே GTA5 30 FPSல சூப்பராக விளையாடலாம் அப்படின்றது. ஸோ இன்னும் கேமிங்கை பற்றி நிறைய இருக்குது, ஆனால் கேமிங்கை பற்றி எனக்கு பெருசாக தெரியாது. ஏன்னா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க பிசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 99%, 95% மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ட்ரேடிங் பர்பஸ், ப்ரொஃபஷனல், ப்ரீமியர் ப்ரோ, ஆட்டோ கேடு, ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ கேமிங் சொல்லி பெருசாக நம்ம கொடுத்தது கிடையாது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இன்னும் கேமிங்கை பற்றி எக்ஸ்க்ளூசிவாக டெடிகேட் வீடியோ எக்கச்சக்கமாக நம்ம அடுத்தடுத்து போட்டுக்கிட்டே வருவோம். நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட பெட்டர் சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம். ஸோ இந்த கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதில் மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் என்ன கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மேக் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட பெட்டர் சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம். பை.